Hay algo enterrado en las montañas de Zacatecas, que está obligando a muchos arqueólogos a hacer una pregunta incómoda. Why si algunas civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que creemos, why también eran más peligrosas de lo que nos contaron? Imagina esto. Vas subiendo una sierra seca en pleno centro de México. El aire se vuelve más delgado. El polvo se mete en la garganta. Why justo cuando crees que no hay nada más que roca y silencio. Empiezas a notar formas. Primero parecen sombras. Luego líneas. Why de pronto muros. Muros enormes de piedra recortados contra el cielo. Columnas. Terrazas. Plataformas. Una construcción tan brutal que el cerebro tarda unos segundos en aceptarlo. Esto no es una roca. Es una ciudad. Para una ciudad puesta en el lugar menos lógico posible. No está junto a un río, en un valle fértil, en cerca de rutas cómodas. Está colgada de laderas imposibles, sobre penascos casi verticales, como si hubiera sido levantada para vigilar. O para resistir. Es lugar se llama la Quemada. Y desde el nombre, parece una advertencia. A veces se la asocia con antiguos relatos sobre las 7 cuevas, lugares de origen, entradas al mundo, historias que no se contaban en voz alta. No como mitos bonitos, sino como ecos de algo que daba miedo recordar. Y lo inquietante es que la Quemada no fue un campamento pequeño en un sitio de paso. Fue un centro enorme, con zonas ceremoniales, estructuras defensivas y espacios que exigen organización, mano de obra y autoridad. Aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué construir algo así aquí arriba? La respuesta fácil sería por seguridad. Pero no en calle del todo. Levantar murales, columnas y edificios monumentales en una montaña así no es solo protegerse, es dominar. Es enviar un mensaje visible desde el valle. Un mensaje claro. Si subes, entras en nuestro mundo. Los primeros exploradores del siglo XIX quedaron desconcertados. Algunos pensaron que debía ser obra de un gran imperio conocido. Otros creyeron que era algo imposible para su tiempo. Pero la Quemada no encajaba en ningún molde. Y cuanto más se investiga, más se repite una idea inquietante. Este no era un sentimiento común. Era una fortaleza ritual. Un lugar donde el poder no se explicaba con palabras, sino con piedra. Y lo que había dentro no era para cualquiera. Porque si la ciudad impresiona, lo que apareció bajo ciertas estructuras cambia por completo el tono de esta historia. En zonas ceremoniales comenzaron a aparecer señales claras de que aquí no solo se vivía o se comerciaba, aquí se controlaba, desde el miedo, desde el espectáculo, desde rituales que no parecen pensados para celebrar, sino para imponer. Y cuando entiendes eso, la Quemada deja de parecer una ruina extraña. Y empieza a verse como lo que realmente pudo haber sido, un lugar diseñado para intimidar. Un territorio donde las reglas no eran humanas, sino sagradas. Y por eso mismo, mucho más crueles. Porque si algo sostenía esta ciudad colgada del abismo, no era solo piedra, era un sistema ceremonial. Y una élite que sabía exactamente lo que hacía.
Y aquí viene el primer hallazgo que lo cambia todo. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar el sitio con más detalle, no fue un objeto misterioso lo que llamó su atención, sino algo más básico: la arquitectura. Los muros no eran muros comunes. Estaban hechos con layas perfectamente encajadas, sin mortero, sin unions visibles. Algunos alcanzaban hasta 6 metros de altura. 6 metros. En una montaña. Sin maquinaria moderna. Sin ruedas. Sin animales de carga grandes. Solo manos humanas, cuerdas, rampas. Y una organización casi obsesiva. Eso ya decía algo importante. Estas murallas no estaban pensadas solo para defenderse. Estaban hechas para impresionar. Para obligar a cualquiera que se acercara a levantar la cabeza y sentir 3 cosas al mismo tiempo: pequeñas, miedo y respeto. Arquitectura como mensaje. Arquitectura como amenaza silenciosa. Pero el verdadero punto de quiebra llegó cuando los investigadores entraron a una estructura conocida como el Salón de las Columnas. Un espacio ceremonial enorme, sostenido por unas columnas de piedra maciza, capaces de soportar un techo de cientos de metros cuadrados. Imaginalo: oscuridad total, solo antorchas. Sombras gigantes moviéndose por las paredes. Ecos de pasos y voces rebotando entre las columnas. No era un lugar para reuniones cotidianas, era un escenario. Y como todo escenario ritual, escondía algo bajo el suelo. Durante las excavaciones aparecieron cientos de fragmentos de cerámica, pero no estaban rotos al azar. Abandonados. Estaban distribuidos siguiendo patrones repetidos, casi coreografiados. Cada ceremonia terminaba igual, rompiendo objetos rituales de forma intencional. Pero lo más inquietante no era la cerámica, sino lo que contenía. Los análisis detectaron restos de sustancias psicoactivas, plantas alucinógenas, hongos sagrados, semillas con efectos potentes sobre la percepción. Esto no era una religión pasiva. Los rituales de la Quemada implicaban alterar la conciencia. Los sacerdotes no solo rezaban, viajaban. Entraban en estados mentales donde creían comunicarse con ancestros, fuerzas o entidades fuera del mundo cotidiano. Y lo más inquietante es que no era algo ocasional. Todo indica que formaba parte de un sistema repetido, controlado, organizado. Pero si crees que esto ya es perturbador, en falta lo peor. Muy cerca de estos espacios apareció una estructura que cambia por completo el tono de la historia: los zampantli altars de cráneos. Aquí la narrativa da un giro oscuro. Porque una cosa es saber que en Mesoamérica existen sacrificios rituales. Y otra muy distinta es analizar los restos y entender cómo se hacían. En la Quemada, los cráneos no cuentan una historia de guerra rápida ni de ejecuciones simples. Cuentan algo mucho más calculado. Las marcas en las vértebras muestran decapitaciones limpias, precisas, hechas por manos expertas. Sin improvisación. Pero lo que realmente heló la sangre de los investigadores fueron otros detalles. Perforaciones en los huesos del cráneo hechas cuando la persona estaba viva. Agujeros deliberados. Colocados con precisión. No eran errores. No eran daños posteriores. Eran parte del ritual,
why eso cambia todo. Porque aquí el sufrimiento no era un efecto secundario, era el centro del acto. Algunos investigadores creían que el dolor extremo era visto como una forma de energía. Cuanto más prolongada la agonía, más poderoso el sacrificio. No puede afirmarse con certeza absoluta, pero la evidencia física es clara. Esto ocurrió, y ocurrió muchas veces. La Quemada deja entonces de ser solo un centro ceremonial o político, se convierte en algo más oscuro. Un lugar donde la violencia fue ritualizada, normalizada y usada como herramienta de control. Y ese control no terminó dentro del sitio. Se extendía hacia el territorio. A través de una red que sorprendió incluso a los arqueólogos más escépticos, las calzadas. Caminos elevados de piedra que se extendían kilómetros desde el núcleo principal. No eran simples senderos. Eran verdaderas autopistas antiguas con muros laterales de más de 2 metros. Protegían, canalizaban y vigilaban el movimiento. A lo largo de ellas se hallaron puntos de flecha, restos de barricadas quemadas y señales claras de enfrentamientos armados. Todo indica que estas rutas no servían solo para comercio, eran corredores militares. Arterias de poder. Pero hay un detalle que vuelve a descolocar a los investigadores. Varias de estas calzadas están alineadas con eventos astronómicos precisos. El solsticio de verano. La salida de Venus. Eventos cargados de significado ritual. Eso sugiere que los caminos tenían una doble función, práctica y simbólica. Rutas de guerra, sí. Pero también caminos sagrados. Imagina una procesión avanzando al amanecer, con el sol alineándose exactamente frente a ellos. No era casualidad, era un espectáculo calculado. Una forma de decir, no solo controlamos la tierra, también el cielo.